Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we ask about the non-Hodgkin lymphoma, questions and answers. What is it? What is non-Hodgkin lymphoma? Non-Hodgkin lymphoma, lymphomas other than Hodgkin. Other than Hodgkin, we called it Hodgkin. Other than Hodgkin, we called it non-Hodgkin lymphoma. Okay, lymphomat other than Hodgkin disease, يعني established cellular origin, usually monoclonal basal, usually from monoclonal beta cell. Okay, but may also originate from T cell. It depends on the stage of lymphocyte differentiation. May also, from T cells. How is it classified? It should be, non-Hodgkin lymphoma can be classified into nodular and diffuse. Nodular and diffuse. هذا nodular low grade malignancy وهذا high grade. Okay, and according to natural history and therapeutic response. عادة يا هو bad prognosis or good prognosis. This is good prognosis. And this is bad prognosis. Okay. How does the presentation differ compared with that of Hodgkin disease? شنو يختلف عن Hodgkin disease البرزنتيشن؟ البرزنتيشن usual patients older than Hodgkin. The patient older than Hodgkin, but more debilitated, ناقصين وزن هواية، يعني صاير weight loss هواية كثير. peripheral nodal or extranodal disease أكثر شيء، يعني more peripheral nodal and extranodal disease. Extranodal disease مثلا epithelial disease peripheral، يعني epithelial nodes بمنطقة البو مثلا. How does non-Hodgkin lymphoma spread؟ هنا السبريد يختلف عن الهوجكن اللي هو بالليمف نود. هنا سبريد via blood stream. spread via blood stream. لذلك هو شنو؟ involve non-contagious area. involve non-contagious، يعني اكو مناطق ابعد مو قريبة. contagious area مو مثل الهوجكن اللي هو هنا الليمف نود ينتقل بالليمفاتكس الى ليمف نود اخرى وهكذا تنتقل الى الليمف نود اخرى. هذا اذا اصاب الليمف نود بالنسبه للديفيوز يروح الى مناطق ابعد، والهلاق يروح يصيب مثلا ستوماك، مثلا يصيب الباول وهكذا، السمول باول. اوكي، فاذا يختلف. هذا spread via the blood stream. What are some of more dramatic presentation of non-Hodgkin lymphoma؟ أحيانا يصير dramatic presentation، مثلا superior vena cava syndrome، يصير obstruction للسوبرير فينا cava، هاي يسمونها dramatic.
acute spinal cord شنو؟ spinal cord compression, acute spinal cord compression syndrome. بعد urethral obstruction من اليوترا. بعد meningeal involvement. How is the diagnosis made? Diagnosis of non-Hodgkin lymphoma? Biopsy. Okay, diagnosed by biopsy. What are the most common malignancies require abdominal surgery in AIDS patient? Malignancies تحتاج abdominal surgery in AIDS patient. واحدة منهن non-Hodgkin lymphoma, Kaposi sarcoma, ذني اللي بالإيدز يصيرن أيضا. When splenectomy indicated here, هنا ما عندنا staging splenectomy وإنما إذا symptomatic splenic involvement يعني سبلينوميغالي احتاج سبلينكتومي يجوز. إذا بانسايتوبينيا وهايبر سبلينيزم وريكرنت سبلينك انفاركشن. Okay. What is hypersiblenism? Hypersiblenism يعني overactivity of spleen. Overfunction of spleen. Overactivity. Hyperfunctioning spleen. شنو يعني يصير مواصفاته؟ أول مرة البلد decrease blood شنو؟ loss of blood elements. زين اللي هي يصير اريثروسايت تقيل، الوايت بي سي تقيل، هيماتوكريت، بلاتليت ايضا تقيل. اوكي. بعدين سبلينوميغالي and bone marrow. اوكي. gastric lymphoma. الآن نتكلم عن gastric lymphoma اللي هي تايب تقريبا اوف نون هوجكن. شنو قلنا؟ نون هوجكن lymphoma الجاستريك lymphoma. اوكي. نسأل عنها. most common extra nodal size يا هو الستومك. most common extra nodal size اللي هو الستومك. What are the signs and symptoms of gastric lymphoma؟ طبعا pain, abdominal pain اللي هو 80%. يعني weight loss, pain and weight loss, pain plus weight loss هذا 80%. اوكي. signs اللي هي 40%. شنو الساينز اللي هي 40%؟ اكو البلاد ساينز اللي هي 40%. nausea, vomiting, malaise. لأن يكون هن nausea, vomiting, malaise. upper GI bleeding احتمال. upper GI bleeding. What are the major differential diagnoses؟ طبعا تدخل بالديفرنشال diagnosis of ممكن كارسينوما، miniature disease اللي هو hypertrophic كروجي miniature disease، زولينجر إلسن syndrome،
hypertrophic gastritis. All of these can be interdifferential diagnosis. Which diagnostic test indicated? نسوي diagnostic test endoscopy. So endoscopy, upper GI endoscopy with biopsy. بعد endoscopy with biopsy. Grossly the lesion superficial, well demarcated. يعني نباوع بالاندوسكوبي الليجن شنو superficial well demarcated مبين يعني نشوفه متميز عن بقية التشو well demarcated. stellate ulcers that involve large area of stomach أيضا أكو ulcers stellate ulcers involve large area of stomach. What signs appear on upper GI series؟ يعني الثاني وحدة upper GI series يعني أشعة ملونة للأبر جي اي هايبريوم ونشوف الساينز مالتها. احتمال تراوينا نشوف ماسز ألسرز اللارج ميكوزال فولد decrease cardiac decrease gastric mobility. What's the appropriate treatment of disease confined to stomach and regional nodes؟ زين اللي هو stage 1E or 2E. 1E or 2E شنو يعني 1E stage 1E؟ 1 extra nodal. 2E يعني شنو 2 extra nodal. فإذا هو confined to the stomach extra nodally التريتمنت شنو؟ التريتمنت surgical resection total or subtotal gastrectomy. surgery total or subtotal gastrectomy. okay. بعد post operative adjuvant radiotherapy or chemotherapy. post op radio or chemo. radiotherapy or chemotherapy. بعد recent studies show that chemoradiation therapy alone provide equal long-standing remission rate for low-stage gastric cancer. يعني ممكن أن هذا يعمل بدون سيرجري. Okay. Thank you very much.